মেয়েদের হাতে সিদ্ধান্ত থাকে না। গার্জিয়ান বলবে সেটাই করতে হবে। बच्चा रखना है या नहीं रखना है वो हम लोग के हाथ पे डिसीजन नहीं होता है। ছেলে পালিয়ে যাবে ধরে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। जो बैठक उठक हो रहा है ना, इस समय हम नहीं है शामिल, हम जानते नहीं है इस चीज। Kolkata, a city much regarded for its rich cultural heritage and an unfettered spirit of joy. The plight of poverty underneath the sheer gloss of a 21st century metropolis. Kolkata's vast expanse of slums a cause for rising concern, and its immediate association with poverty, malnutrition, poor health and hygiene, early pregnancy, and a general lack of literacy is quite alarming. The absolute necessity to address and eradicate such maladies have been the guiding concern for CINI, of Child in Need Institute, for the past 40 years. The organization's widespread work in the city slums have primarily aimed at improving the general health condition of the mother and child. Since 1989, the urban unit of CINI has been garnering its strength towards improving the quality of life of the urban disadvantaged population through education, protection of health and nutrition, and an overall social mobilization. CINI Child in Need Institute has been in continuous touch with us, the Kolkata Municipal Corporation, regarding the mobilization of underprivileged children in our routine immunization centers for vaccination. CINI has been engaged with various work groups, community leaders and volunteers to achieve its mission. Through its extensive work experience in the area of community development, it has had the realization that an understanding of basic needs and capacity building programs for the underprivileged proved to be more rewarding than providing direct services. और ये सब प्रॉब्लम तो धीरे धीरे कम होगा, अचानक से कुछ मसला हल नहीं है, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. Representative members are chosen from among women and young adults of the community to lead such programs, provide leadership and spread awareness in their surroundings. 18 साल लड़की लोग का नहीं होता है, माँ बाप क्या करता है कि पढ़ाने लिखाने का डर से उसको शादी करवा देता है, या फिर सोचता है कि नहीं लड़की को जितना जल्दी शादी दे दे उतना ही बेहतर होता है. কেউ পালাচ্ছে, কেউ অল্প বয়সে মা হতে যাচ্ছে, এইসব দেখে দেখে কি করে পালাবে কেন, বেজ্জতি হবে কেন, যার জন্য অল্প বয়সে ছেলে বলো মেয়ে বলো বিয়ে দেওয়া হয়ে যায়. तो उन लोग को ये सब समझाते हैं कि 18 साल से पहले शादी नहीं करना चाहिए. কি করব ছেলে পালিয়ে যাবে ধরে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি. अगर ऐसा होता है तो हम लोग का ऑफिस CINI ऑफिस में वहाँ 1098 ऐसा एक नंबर है जहाँ पर अगर हम लोग फ़ोन कर दे या फिर बता दे कि फलाना जगह में फलाना लड़की का शादी हो रहा है इतना कम इसमें एज में, तो लोग आके उठा के लेके चले जाएगा. The urban division of CINI is working in Borough 7 in Tangra, Dhapa, Thobiatala and other regions under Kolkata Municipal Corporation. Of a total population of around 66,649 in Ward 59 alone, nearly 54,922 people are confirmed slum dwellers, mostly scattered in areas surrounding the railway tracks, large drains and garbage disposal units. These are families cramped in shanties and old dilapidated buildings with poor sanitation and inadequate water supply, existing in abominable conditions. These families surviving under extreme financial duress earn their livelihood as daily wage workers, engaged as rickshaw pullers, cart pullers, rat pickers, etc. Astonishingly, some houses have makeshift shoe factories
within their bedrooms, inflicting extremely unhygienic living conditions. Women perhaps are worst sufferers in the existing situation. Despite the role they play in both earning a livelihood and raising a family, they are often subject to the rigors of male domination. এখানকার চিন্তাধারা যে আছে সেটা আলাদা টাইপের আছে। এখানে যে মানে গার্জিয়ান বলবে সেটাই করতে হবে, which often leads to the perils of imposed pregnancy. সন্তান জন্ম হবে, কোন স্কুলে পড়বে, এসব চিন্তাধারা কাদের আছে জানেন? যাদের কাছে একটু শিক্ষা আছে, যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো আছে, এসব চিন্তাধারা তাদের আছে। কিন্তু আমাদের এই গরিব লোকালিটিতে ওসব কিচ্ছুই বুঝে না, ওইসব ব্যাপারে ওদের কোনো জ্ঞান নেই। বাস আমার বাচ্চা চাই, ঠিক আছে, মেয়ে 3টে হয়ে গেছে, একটা ছেলে আমার চাই, আবার মেয়ে হয়ে গেল, আবার একটা ছেলে চাই। এই করতে করতে দেখা যায় হ্যাঁ এক একটা মহিলার 4টা 5টা 6টা 8টা বাচ্চা হয়ে গেছে। Young, malnourished and underfed teenage girls forced into marriage leading to early pregnancy is a classic example of how the vicious circle of poverty is created under societal pressure. बच्चा रखना है या नहीं रखना है वो हम लोग के हाथ पे डिसीजन नहीं होता है। बेटा चाहिए, पोता चाहिए या पोती या नतनी, ऐसा कोई भी। अगर लड़की हो गई तो घर पे गुस्सा होते हैं सब। The young girls give birth to equally malnourished, underweight children who again come within the grip of early marriage and pregnancy, repeating the vicious cycle. The complications primarily generate due to an absolute lack of knowledge and awareness in areas concerning health, especially that of women. In situations as vulnerable as these for both the mother and their newborns, Cine has been offering healthcare, nutrition education and awareness programs in the slums for the past 25 years. Cine Urban Unit যেটা কাজ করে মা এবং শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা, শিক্ষা, হেলথ অ্যান্ড হাইজিন এ সম্পর্কে তারা নানান রকমের কর্মসূচি করে। এই কর্মসূচির মধ্যে বিশেষত আছে যে সমস্ত মায়েরা যাদের বাচ্চা হবে সেই সময়কালীন অবস্থায় তাদের দেখভাল করা। The level of involvement among people is considerably high as compared to government-aided programs for child immunization, health checkups for pregnant women like Janani Suraksha Yojana. হসপিটালে হলে আর কি সুবিধা পাবে? মেন কি বাচ্চা জন্মলে আগে জন্ম টিকাটা পাবে, বাড়ি হলে কি সেটা পাবে? অনেক মারা বলতেন ইনজেকশনটা দিই বাচ্চার আমার নসবন্দি হয়ে যাবে, মাদের এই ধারণাটা ছিল। তোমরা সুইয়ের বদলে ট্যাবলেট দাও না, অন্য কিছু করো, তোমার সুই খালি সুই বাচ্চাদের দিলে হয়ে যাবে। কিন্তু আমার মিটিং করার পরে মাদেরকে বলার পরে যে না এটা দিয়ে আমার বাচ্চার যে ক্ষতি হতো সেই ক্ষতিটা থেকে বাচ্চার মুক্ত পাওয়া যাবে। বাচ্চাদের সুই দিলে কি ওই যে হাম হবে না বা ওই যে কি জন্ডিস এইসব হবে না, ওর জন্যই আমরা সুইটা দিই। Keeping these issues in mind, Cine has taken the collective mechanism to reduce the incidences of mother and child related problems through community participation. It has ensured satisfactory community participation through the involvement of community members in area-specific work groups comprising of community leaders, school teachers, club members and ICDS workers. एक अच्छी औरत ही एक अच्छी माँ है, एक अच्छी पत्नी है और हमको उनका स्थान को भूलना नहीं चाहिए। These specific action implementations have brought about a remarkable change in the conditions of disadvantaged women and the community in general. আমি তো একলা নিতে পারি না, আমার ফ্যামিলিকে সঙ্গে মেয়ে ছেলেকে নিতে হবে, কেন দুজন মিলে না সিদ্ধান্ত নিলে সে কাজ ভালো হয় না। Cine's welfare camps trigger awareness in areas like breastfeeding for newborn babies and vaccination during pregnancy. It acts as a referral linkage with hospitals providing need-based medical help to pregnant women and conducts awareness campaign against child marriage. Roadshows and rallies to create consciousness in areas like breastfeeding witness unprecedented participation from women exchanging their views. বুকের দুধ খেলে সঠিকভাবে শিশুর ওজন বৃদ্ধি ঘটে। আমার বাচ্চা 6 মাস অবধি আমার দুধকেই বড় হবে, বাইরে জল মধু মিষ্টির জল কিছু খাবে না। इनसे इतना मालूम हुआ है हमें जो 6 महीने के बाद ही बच्चा को बाहर का दूध अथवा खाना खिलाना चाहिए।
Awareness camps for adolescent girls conveying the evils of child marriage. Young girls also surface as great agents of change and actively participate in disseminating knowledge and sensitizing the community on relevant social issues. यहाँ पे मैम हम लोग को बताती है जिसको बच्चा पेट में रहता है उसको बताती है कि कॉर्पोरेशन बिरसुल हाट का कॉर्पोरेशन ऑफिस में वहाँ पे बैंक का कागज़ मिलता है, उसको फिलअप करके वहाँ पे कागज़ दिया जाता है तो बैंक का बुक खुलता है तो वहाँ पे कुछ उन्हीं का पैसा कुछ उनको मिलता है. Poor economic condition of the slums generate a constant dearth of nutritious food, especially for children. As a measure to initiate low-cost balanced meal, Cine has introduced NutriMix, a nutritious food mix for the mother and child. Introduced in a nutrition camp, it has been lauded for its high nutritious value and accepted by the working groups and community members alike. Cine has been working since last 40 years for the children and women in the community towards education, child protection, health and nutrition. Cine Urban Unit has been working for the last 25 years in slums, red light areas, street platform and pavement areas for the children and women. We work on a holistic approach taking education, child protection, health and nutrition as a major component of this work. On health and nutrition part, our major focus is to universal immunization of the pregnant women and the child after their birth. The journey has been long, but there are miles to go. Cine's efforts are guided by the ability and need to create enlightenment in areas of society that still prevails in darkness. An improvement in the social condition of women and a greater recognition of the role they play in nurturing life will only help in realizing this dream and create a better world.